Inside Story Uganda. Real source of politics. Okay. Nenda kubuliriza yininga. Amanya gaabwe nga jemu. Kirungi nnyo. Yes. Tuve mu ntalo. Mbu Mirundi is not rirayo. Tuve mu ntalo. Tuzimbe eggwanga tuve mu ntalo. Okay. Media. In my earlier submission, I pointed out that many NRM supporters wrongly think that the opposition is dominating the airwaves. The reasons for this are many and include the following. Why do you believe that the media, that the opposition leader Mpuuga, when he makes a stupid decision, DP mulimo gwayo kwekandaga? DP eri okwekandaga wekandazi. Over 60s. But let me tell you, ladies and gentlemen, for us who did the political science, before you storm out of a meeting, you must understand, have you undermined the column? Yes. Column ogitemyetemye, ogisaanyizaawo, okufuluma kuyina ensonga wadde kuyina mugaso. Yes. Aba DP bekandaga mu nkaaga. Aba DP bekandaga ng'obutasa. You are stupid. Silent, total silent. No. About chali kuba DP. Aba DP bekandaga mu nkaaga ne bafuluma. Abekandaga mu kinaana balekera obote budget mu kinaana. Obote nasi. I saw some of the younger brother talking big. Where was he? Budget yayisibwa. You cannot storm out of a meeting unless your departure, your decision will paralyze. Nti omukulu w'ekika ajja mu kika nga dagwaza okuzikata mu mayinaga emmere mulye naye olumba endugaanyi ne katambula ne kagenda n'olukanzu lwako ne kabula akakuba emigo wateetawo omukulu w'ekika twejjo ne kagaana olumba essimu kaako bwabonyaabonya muganda wange kataata afudde njagala embuzi ennamu njagala enfumbe njagala emmotoka njagala benzirya nabo njagala bbiya nafuluma bufulu omuleke mulabye olumbi nze zange naziwa batamiivu bakukyala siyinza kuwa obusajja bwe nabuza akasajja ako nti naye ggwe tubuulire ebyekika nga tekabimanyi nikaga nti muzzukulu yafudde erinnya lye eddala yani si Emirundi ayogera erinnya lye wamaleeterera kasipolo naali kusitudde sikatabadde singa mbadde nze musika wa Mirundi mbadde kuba n'olukanzu lwe nga kabula akabeeriza abantu bubula akameeringi eggwanga lyonna olukanzu olwo ne bubula kubanga mumubuwaga. Yes, ewange wayinza okubeerayo omukulu w'ekika nti ajja asomeke nga nfudde atawanya abaana bange nga batawanyako ki ye passport entwala mu ggulu nti kajja katawanye kazunge n'olukooti lwako njagala ennyama njagala emmotoka bwe bazzukulu be tebagule tozaalangako baana balina sente zigula mmotoka lwaki jjajja ye taba na mmotoka lwaki omukulu w'ekika taba na mmotoka lwaki egwo ntaba na mmotoka why do you burden other people nawe osuubirayo eggulu I'm going to make a miracle. Nga wagamba oli 80% shiriki and 20% mukatuliki. 20% wala muggulu. Nze sirimba Katonda. Sirimba. Teweebuzaabuza. No. Oli direct. Yes. Kale tudde kataba. Kakati ne nkugamba nti media bano bagikwata nti a decision that is stupid, a decision that cannot have an impact by highlighting by publicity Mpuuga yakola kya busiru kubanga Museveni will read his budget is not written anywhere that once the opposition is not storms out of the parliament budget ina kusomebwa bagambye leo tebagenda genda kololo state of the nation address ko kyabijja n'ebibye ate sente zebali yazani enchane ngalabizaho omuntu asinga obusiru mu bannabyabufuzi ba Uganda Mpuuga omusajja most stupid person in Uganda politician is Mpuuga. Are you talking about people suffering? What's your office budget? Mpuuga tubulie budget ye ya government lead of opposition. Yes. Security mugenda ko ya sentiment. Aida kabanga lime. Mpuuga. You were the most stupid person among the Ugandan politicians. Yes, according to me. What will you do to me? Nkugamba. Media. Nkugamba, number one, why do you admire and worship the media? Kugamba. False propaganda. NRM does not believe in perpetuating falsehoods propaganda. These only appeal to emotions
But NRM believes in intellectual engagement that appeal to logic. For example, when NRM sticks on pro-people policies like universal primary education, UPE, and universal secondary education, as well as prosperity for all, immunization and many others, these are realities on the ground that do not require perfection. Okay. NRM believes in pro-people policies. Bwekola ebyo Museveni bwabireeta yagamba buli omu abiraba abaana bagemeddwa mbaganye okutambula ne bawona covid yalowooza byeyogerera yalowooza achievements ezo buli omu agenda zenyumirizaamu ye Museveni tamanyi kuteeka sente bazimubbako yaga bino byeyogerera talina bakajjajjata bagenda kujja kwogera nsonga ezo. A suspected criminal who was going inside, these people made a surveillance. When he was going inside to pick a gun, preemptive, but he have no capacity to explain what he was. And the book says, Semaka. Nikasikalayo ni ntu yako. Sebo wana asigalawo. Afuna sentiment. Ono inflated reporter na asigalawo. You have all the capacity to ask security forces. Yes. What has happened in Kizana? Are you the responsible? You are a government newspaper. No, no, inflated the report. Okay, to gain a mass. Number 2. Unique history. Ugandans have gone through unique situations, usually comparable to a life of a divorcee. At independence, we had the Kabaka Yeka Peace Alliance, which did not last. Mutesa II in his own book, The Discretion of My Kingdom, states that after independence ceremonies, Obata did not get time to meet him. He had just used Buganda as a ladder to become prime minister. In 1969, Obata declared a single party state, effectively banning other political parties like the opposition, Democratic Party DP. He was deposed by Idi Amin himself, removed by UNLF. The 1980 elections did not solve the political problems leading to the 5-year guerrilla war led by Museveni. Kakati nabagambi nti ekibulayo kyokka ekibulayo mu kulonda kwa kinaana Museveni. In 1980 you gerrymandered. NRM yaddira constituency mweyina obuwagizi ne gerrymandering kutematema bugundi nti kati waliwo nowe NRM akiikirira egombolola get numbers in parliament. Are you different from Obote? No. Nembagamba nti Obote the suspected DCs whom Mwanga suspected to be DP people were sacked on the eve of elections. NRM's government sacked the other DCs on the eve of election. Nimbagamba nti kyebusigalidde okukola kiri kimu. Mr. Justice Masika yali kada. Saagala kukyogera oba n'owinnya eddolo kada. Abantu tokyogedde yagamba Bobi Wine, try your plan B. There's no judge who can tell you. Tokyogedde Go and plan your plan B. Oba owinnya eddolo afaanana Masika ensi yemanyi naye nga Chief Justice yayogera. Yes. Ne Masika yawandikira Obote ebbaluwa, let us arrest DP leaders. All of the DPs, all of the petitions against the DPs were entertained very quickly by Mr. Justice ne babajjayo. Until I came up, ne bakyusa train, bonna babadde bajjayo bagumu. How can you referee give yellow cards to one side? Tiimu emu yokka ate nga naye ekuba endobo. Nebyo binkwatiramu. Kakati kankubuulire. Nenkuga nti ekyokubiri Museveni ekibadde ekimuyamba nabagamba tukyali ku parliament. None can tarnish Museveni's name. The opposition cannot tarnish President Museveni's image and achievements because they have no comparison. In fact, many were thinking Ugandans are perplexed about a future without Museveni. Their differences always remind me of a Ganda traditional story which is related to a wicked stepmother. She smeared the beautiful face of the first stepdaughter, forced the suitors to marry her ugly younger daughter. The suitors recognized the beauty of the stepdaughter, arguing
that it was cheaper and easier to clean the smeared daughter from the beautiful girl, that buying cosmetics to enhance appearance so ugly one. We must also understand that NRM is a well organized kati byafa anakwandika biri kumenya mzee Tamale olaba nze kabwe ntunula kati wenda badde ntunula ku Sunday nagenze wa Brenda pana ne bajja ne bakola bwana bakola ko nokutereza nejira yoko nabagambye mfana kati mfana mutabali wangu nali mu parliament oyagadde mzee Tamale natugenda mu Yesu uti ogiraba esuti njiraba alhamdulillah kamba tuukire ku kino so ogenda kuddo kituukeko natugenda mukumu ina sati mnigyokoze mbo bannayuganda basinga beraliikirira bw'okubeera mu ggwanga nga President Museveni taliiwo the future without Museveni are you sure? Yes, Museveni will decide when to go at his leisure. Kaseya kutuma n'abakomera nk'ebyenda by'embuzi nabadde bakubyuma byange sigenda siriddayo kubyogera sigenda kuddamu bba kuba butambi naye mbakwata I say former minister and my friend and my Tanzanian friend who insisted that he must see me. A Tanzanian friend lectured them for about 10 minutes or 20, abusing them, criticizing them. Very powerful man, but he will develop this country. The investor over the year, I can declare the investor over the year, is that Tanzanian friend of ours. Okay. Now, are you the man who has been ringing me? I'm the one. Why did you make this mistake of fighting this innocent man all of these years? Can you evaluate what you have lost? Namuganda, I don't want to repeat those mistakes. We are now having the man, we are moving with him. Yasazeewo okufuna new path yakoze. Can you bring that money to me? Oli namulaga messages zange. These are his messages. The man he has been, even yesterday he sent me ngambaleba bwe. I was watching the meeting at Seren. Okay. Yes, we are about to solve this problem. Kakati tembakamba Museveni yerezera ekizibu. Ti Museveni akwata empologoma embwa n'emulema n'emutabaza oluggi. The circle of the military is the largest, bigger than the banks. Yep. Naye teri mujasatafuna ki sente ze naye abapoliisi emitwalo 7 bagibajjako tebazirabako. That's why the soldiers, the policemen transfer their anger to Museveni. Nti Besigye bajja omukwata kwaliwa park bapala essaawa ezo bwe bazinamu abasirikale ba polisi nga bamukola bati yongeramu beetooloola halo nabo be boogera bakola ki babiwulira nabagambye lwaki Besigye atoloka mu nnyumba ye. Ataka police if you lack the capacity to contain Besigye, why don't you dress prison wardens in police uniforms? Katumulemu katondegera yala kwatto jabutwa mu bibiri tuli bayuda kamasaji bayuda tuyitana nabagero yabale ku saati enyirira gatenyirira wenda zaza kubata abikora nawe ino omwana ngala biringa amutendeka mulimu guno mutwaleyo abirenga Kasuku yagamba mbweri abagagga abatafana bugagga bwa ekitufu ile bagagga bekuba enjawo kitufu mbonemu abana bajja negundi yatugamba wakosijja mwogera simu kwano yatugamba ndio ku sente zaffe kubanga abana bajja kale kamba buli nga ngera ku kiri fayi banakenya bazze 10 uwa mukalu wakayonza yes waza kujja abakansa yes 10 of them arrived nabagamba jjo ngenda kuzimbayo hotel bulungi nnyo singa bano tebamfitinye president yali anjagala nnyo yampaka ekyuma ekikuba ebitabo nibaga Museveni yakola ensobi namugaggawaza kati ifuti yaffe kumwafuwaza ate zenna emikisa gyange kati waliwo agamba kamusasule abaveeko kati bwekyo batya mbu how will he be ng'olinamu ssente oba munjagala lwakolabadde mukamu nga tolinaamu katotobona ofuna nakugamba tioli musajja musiraamu omusajja yatamwanyanga nabbi muzikiti
ng'amusaba ssente namugaa nti wasa ddayo wase bwe yatuuka ku bakazi abana yalabika ku muzikiti teyadda yamugamba ki yamwebaza n'omwebaza omusajja n'afuna n'omulimu ogw'okukola nalinga okutunda enku naba ng'ali bize omukazi owokuna yajja n'obugagga yaddamu okutawanya nabbi yaddamu lwaki mwagala kunsiba mu bwavu obatawanye baagala mbumbeera obere kaseera ng'oba kakati kankubuulire okumanya abasajja bano guriidi y'amaanyi nabagambye ti minisita yaguze ennyumba yakawumbi kamu ku buwumbi 10 Museveni ettaka eryo bakalimubbiramu emirundi mingi paka lwe yalagidde basasule baalisasulidde mu minisitule emu kati wendayoga omusajja ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera ono gwe nabadde ngendedde w'erifu 3 erifu 3 kanga nti omusajja ajja kujja erifu 3 yange nti omusajja ajja kujja tomutta ajja kujja nabadde ndyange omusajja azze nange ntolooza nze nakutte ku 10 sinnakwatako wadde kasa baawulira nti Museveni alagidde bansasule bankuba mu kkomera ne banteekako bamanerenda tibamanja obukadde buli biliyoni 10 naye minisita gw'omukatuliki yona omusajja yetajja kufunamu ate nga yenanyini maani byowuna ettaka mulikuziza Museveni several times okuva ku Nakalema muzanya nalyo buzanyi omusajja Museveni alagidde bamusasule ebbaluwa yabulira mu defense ne bagibuza bone bazesasula obuwumbi 10 omusajja mumuweeko obuwumbi 4 kituufu nange nfuneko obuwumbi kubanga bwe mba 30% nako miliyoni 3 kituufu erifu 3 yange nti ajja kujja uno si bwakutta uno talina buzibu tagenda era yazze nyini kubetta omusajja yazze eggulu nange wunyambye nnyo bantadde naye babadde bantadde mu kadukulu nsayininga esente bweba mmanja bwalina bamanereza sente zigende naye muli beki muli balokole ayu katholikisi ayu muziremuzi bwogalirako kwegamba yetasaana kufuna yetasaana kufuna kale tudde ku kinyumisi kya palamenti nti kambasomere wano emyaka emeka kaakana 2013 sijja kwogera taito ne kava togiraga kava sijja gyogera bakati ebintu byakyuse nkugamba and on my own terms I've not negotiated with anybody to tell them that I'm much one man and very reliable nabaga nkugamba nti sometimes nkugamba nti abasajja bano Museveni bamutandikirawo targeting and bashing the first family in a strategy to undermine the government and Museveni, they have targeted President Museveni and the members of the first family. The intention is to incite the population against the president and other members of the first family. Many people will recall that when one of the president's daughters was taken abroad to deliver her firstborn, the opposition picked on this and tried to incite the Ugandans against the president. They cited the cost of the journey and other related expenses as enough to construct a fully-fledged new maternity hospital for other mothers to deliver from. They argued that since the president has liberty to take members of his family abroad for treatment, this explains why Ugandan hospitals are in dire state. I'm writing in the present continuous. Okay. But when you read it, it is past tense. Okay. This is a lie because the NRM government has evidently invested heavily in health sectors, which, by the way, doesn't stop at health facilities, but cuts across other social sectors like clean water, yamugisha, and a secure environment that permits the establishment of private and affordable medical facilities around the country. It should be noted that however good health facilities in a country can be, it doesn't stop someone from seeking medical attention elsewhere in the world. This happens even in countries with world-class facilities, and so is for a number of reasons. The Indian Prime Minister can go to Britain. The Russians and the Chinese are the only ones who don't seek treatment from abroad. I don't know, when you develop a sickness, I think you die. Okay. It could be by advice of a personal doctor, or like among Western Europe and Americans out of desire to man as Aliwe mu America.
And for the cost, it is obvious no matter the amount. In Uganda, many medical cases are always referred abroad. This is why you have a medical board. Yeah. But they say it is Museveni's daughter. Which came first? Museveni's daughter to deliver abroad or a medical board that examines who should go seek treatment? And Museveni has no people to defend it. Okay. Sometimes medical attention abroad is necessitated by security or cultural concern. Lady Sylvia Nagenda, they had delivery abroad, but why would it become strange for Museveni's family? Why not for the Kabakazi family? Nabagereka azalira bweru. Simu alubatiku. Why? Kalicho yagenda ne Nabikande. Nabikande ya anyigwa omwana wa Kabaka ekyogero. Tumuyita Nabikande mu Baganda. Nabikande kunoga eddagala. Okay. She went with Nabikande. And it is with woman. Okunyiga omwana ekyogero in London. In London. Why? Singa read paper, you use newspapers. Bayinza okuga nti ha dokita nnyonnyodde ekiri ku Nnabagereka. Ensi fo obuwemu. Kituufu. When you have used newspapers like a bookend, like a monitor, like these newspapers, abalinga muganda ganti kawenungo omukira gw'embuzi. A tail of a goat does not cover anything. A newspaper cannot be at that level. The media team you have in Uganda. Okay. That's why I don't respect you. I fight you until I reform you. I'm happy now. Mujja kuandika ni kunsene. Kali yicha je kuandika ni kudika z'abakazi kala zazo. Batacha ina bya kuandika. Anti abadde afuma mukozi. Ate ba financiers be baddusi. Kali. Okitegedde. Tukyali ku nsonga ya yes. Ya kulya nsimbi, parliament kugabanya musimbi, gula motoka zikapya, oyongeza musaala. Museveni lives a luxurious life. When Uganda acquired a new presidential jet, the opposition took it up, accusing the president of extravagance amid socio-economic hardships. However, the president did not invade the national coffers at night and took the money, and the aircraft acquired is a national asset. Its procurement was debated, evaluated, approved, and sanctioned by Parliament. However, the same opposition parliamentarians who passed and approved this transaction pretended in the public as if it was something strange. Surprise to the vehicles. At one time, these shameless MPs who, when they sleep on their pillows, they forget what they discussed in Parliament, like in Puga. They had proposed to buy a plane for Kadaga, an helicopter. Yes. Mpuga. Where did you go to school? What type of food Mpuga do you eat that I deny it to my dogs? They were proposing to buy a plane, an helicopter for the speaker, which means the bases are cheaper than the helicopter. What type of brain do you carry that you forget very quickly? Tamale. Ali nganda obwongo bwe bulinga supu wendiga awola mangu enyama yendiga ewola mangu. Mzee Tamale, in this situation tulimu mumbera bwe munga yakoyaguza lujjo. Is it that we timing ye ntufu kwani mbona zibule sawa zino? How long does it take up for show event? How long? These people have no capacity to explain. Even if it was a Kadaga and Olanya, the same vehicles would. But Kadaga and Olanya, Mzee Tamale, for information, Kadaga bali bavuga bombi babiri. Bavuga motoka za bukadde lunana. Bali bahayalinze. Za bukadde lunana za bali bavuga. Yes. Why katuvuga za bombi? Zange za mmeka. I don't know. Yes, amadi carriers. Nabagamba nti in the social development, leadership emerges at the surplus level. Social development. Temusobola kubeera na kabaka nga muli baavu. Saudi Arabia, ensi ya Saudi, Saudi Arabia, the kingdom of Saudi Arabia was started in 1935 after the discovery of oil. Kabaka wa Saudi Arabia was 30s. Bamala kuzuwa kya bugagga. Olabo Kuwait. These are not traditional institutions. Si bwa Bungereza. A surplus level.
nti balida empombo z'abako. I cannot quarrel with the MPs. Why? MPs Kanyeyamba yabakolera. So what they are doing is right. Kanyeyamba admired the American system. Tuchita mu political science, the systems analysis. Nti mu America Congress fixes its allowances, but in relation to inflation. Tamale. Tamale, you're no longer you're no longer pro people. You're no longer pro people. What abasaba bava yuko ndibasaba omusala gubongeze wabakuba. Abali kugonda. Abasaba wabakuba. Wacha liba MP bawagira. Yes, why? The nurses don't have that privilege. Okweyongeza emisala. Yes. The MPs have their privilege of increasing their in the constitution. It's there in the constitution. Kali kubadi chitufu. Yes. Tudemo ko obuntu. Mumbere tuli mwene gwanga engere giririmu. Andi kubolira. Tuli mabanje. Tuli mu buki. Beyongeza omusala. Omusajja omusiramu tajja kuwasa mukazi wakuna kuli wa batanna wasa. It remains on the type of people you have. To swallow.